school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, gracious, hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out and down, I will die. With all my love, I'll place this wedding ring upon your finger. There won't be time to share our love, or even say goodbye. Now I know it's hard, you know I know where we're going to start. I know my love, pouring cold to my side. I've had to leave my own sick bed, here I go. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn, I will die. With all my love, I'll place this wedding ring on your finger. There won't be time to share our love, or we say goodbye. Now as the dawn is breaking, my heart is breaking too. On this midnight time, my thoughts on you. So I'll write some words tomorrow, so everyone will know I loved so much that I could see his blood on the nose. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn, and I will die. With all my love, I'll place this wedding ring on your finger. There won't be time to share our love, or we must say goodbye. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. I thought you might like that. These are a great group of guys from a brilliant university, and we're thrilled they're here with us here in Santiago this evening as part of their tour around South America. And you'll be hearing more from them later in the program. That's the very good news. Soy Paul Gleason, soy el embajador de Irlanda aquí en Chile. Y bienvenidos a nuestra noche irlandesa, nuestra celebración. Estamos encantados de colaborar con el Museo de Artes Visuales y gracias a Amelia Saavedra aquí por toda su ayuda y a la Universidad Católica y mi amigo Christopher Maguire también. Una de las características de estar destinada como embajador más de 4 años, como es mi caso, es que el equipo de tu embajada y tu compañera de vida también se cansan de oírte. Generalmente, obviamente, pero también en particular, repetir las mismas frases una y otra vez. Y cuando celebramos la literatura, la poesía y la música irlandeses, saben que voy a citar de nuevo la descripción de Irlanda que leí por primera vez en un periódico británico, Luis, sobre Irlanda, que somos la superpotencia cultural más pequeña del mundo.
Me encanta esa frase. Y dos de nuestros superpotencias se celebran especialmente en este mes de junio. W.B. Yeats, el poeta ganador del Premio Nobel y uno de los mejores poetas de la historia en lengua inglesa, que nació un 13 de junio. Y James Joyce, el escritor de Ulises, quizás la novela más famosa de la historia en lengua inglesa, que transcurre en Dublín el 16 de junio, un día que ahora se conoce como Bloomsday, en honor al protagonista de Ulises, Leopold Bloom, y que se celebra cada año en todo el mundo. We're going to hear some magnificent readings of Joyce and Yeats this evening. But I was determined that this year we would also cast the net a little wider and showcase some of the many other Irish literary stars in our orbit, living as well as dead, and women as well as men. And so this evening I wanted to begin our short event, and I promise it will be short. We reckon less than 1/3 of a Cuenta Publica. I wanted to start this short event by reading one of our finest new writers, Sally Rooney. Rooney went to university in Trinity College in Dublin, where the Trinitones study as well as sing, and where I went to college too. And her first two books, including The Magnificent Normal People, featured the university heavily. Her third book, Beautiful World, Where Are You?, available in all good bookstores in Chile under its Spanish title, Donde Estás, Mundo Bello, deals with themes around friendship, romance, and social class. Because of the way I consume my books nowadays, I can tell you very accurately that the extract I'm going to read for you comes 74% of the way through the book, or when you have maybe 43 minutes of the book left to read, and takes place when the four main characters are asleep at night in Ballina in County Mayo in the west of Ireland. I read this first while drinking a pint of Guinness on my own in one of my favourite pubs in Ireland, which is something my wife can confirm I hardly ever get to do. So it stayed with me perhaps for that reason. Slowly, the breath of the sea drew the tide out away from the shore, leaving the sand flat and glimmering under the stars. The seaweed wet, bedraggled, crawling with insects. The dunes massed and quiet, dune grass smoothed by the cool wind. The paved walkway up from the beach in silence now, under a film of white sand. The curved roofs of the caravans glowing dimly, parked cars huddled dark on the grass. Then the amusements, the ice cream kiosk with its shutter pulled down, and up the street and into the town, the post office, the hotel, the restaurant, the sweeping headlights of a single car passing, rear lights red like coals. Further up the street, a row of houses, windows reflecting the streetlights blankly, bins lined up outside, and then the coast road out of town, silent, empty, trees rising through the darkness. The sea to the west, a length of dark cloth. And to the east, up through the gates, the old rectory, blue as milk. Inside, four bodies sleeping, waking, sleeping again. On their sides are lying on their backs, with the quilts kicked down. Through dreams they passed in silence. And already now, behind the house, the sun was rising. On the back walls of the house and through the branches of the trees, through the coloured leaves of the trees and through the damp green grasses, the light of dawn was sifting. Summer morning, cold, clear water, cupped in the palm of a hand. Esa fue Sally Rooney. Le cedo ahora la palabra
Le cedo ahora la palabra a otra mujer muy talentosa, nuestra agregada cultural en la embajada, Mercedes Aguirre Saravia, que presentará a nuestra próxima oradora. Es un placer para mí presentarles a la primera lectora de esta velada muy especial. Andrea Festanovich es una escritora chilena que destaca en el panorama literario contemporáneo. Es narradora, ensayista y docente. De primera formación socióloga y luego doctora de literatura hispanoamericana por la Universidad de California en Berkeley. Es autora de varios libros y su obra ha recibido varios premios también. Entre ellos el del Círculo de Críticos de Arte de Chile, el del Consejo Nacional del Libro y el Pen Translate Award. Por favor, démosle una cálida bienvenida a Andrea Festanovich. Muchísimas gracias a la embajada por la invitación. Recién le decía al embajador y a Mercedes que los escritores le debemos tanto a la literatura irlandesa, tantos autores que han sido formadores. Hablé justamente con Mercedes y el embajador y me autorizaron a cambiar, a hacer un pequeño cambio en el programa, porque tenía deseos de leer teatro irlandés y vi que a Yeats lo habían tomado, pero a ver que nadie lo tomó. Yo dije, no puede haber una noche irlandesa sin Samuel Beckett, ¿verdad? Otro premio Nobel. Y elegí para esta ocasión un monólogo que se llama Not I, no yo, que es curioso porque es un monólogo, pero al mismo tiempo está hecho en tercera persona. Y si bien conocemos otras obras de él, ¿verdad? Como Los Días Felices, la emblemática Esperando Godot, quise compartir esta pieza menos conocida, que el personaje, el monólogo, es solo una boca, pensando que también siempre Beckett está trabajando las hablas. Así que voy a compartir unos fragmentos de esta obra, no yo. Allá afuera, en este mundo insignificante, antes de su tiempo, en un ¿qué? Muchacha. Sí, insignificante muchachita, en esto, allá afuera, antes de su tiempo, lúgubre agujero llamado, no importa, padres desconocidos, él desapareció, de aspecto fino, tan pronto como se abrochó la bragueta, ella igual, 8 meses después, casi día por día, nada de amor, evitó eso, nada de amor como normalmente se descarga en él, niño sin habla, en el hogar, no, ni por supuesto, lo que aquí concierne, ninguna otra clase de amor. Durante los periodos subsecuentes, un asunto tan típico, nada de los 60. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿70? Dios santo, hasta los 70, vagabundeando por un campo, mirando sin fijarse cómo crecen los bulbos de las primaveras, para unos pocos pasos después, fijar la mirada en el vacío, continuar, un poco más, parar y mirar de nuevo, y así sucesivamente, a la deriva, cuando de pronto, poco a poco, todo desapareció, toda aquella temprana luz de mañana de abril, y se encontró en ¿qué? ¿Quién? No, ella. Se encontró a sí misma en la oscuridad, y si no exactamente insensible, puesto que todavía podía oír el zumbido, llamémosle así, en los oídos, y un rayo de luz se le iba y se le venía. ¿Cómo pueden pasar con la luna al deambular dentro y fuera de las nubes, pero tan inerte, sintiéndose tan inerte? Ella no sabía. ¿En qué posición estaba? Imagínate, ¿en qué posición estaba? Sí, de pie o sentada, pero el cerebro, ¿qué? ¿Arrodillada? Sí, de pie o sentada o arrodillada, pero el cerebro, ¿qué? ¿Tumbada? Sí, sentada, arrodillada, tumbada, pero el cerebro quieto, de algún modo, puesto que su primer pensamiento fue mucho después, un brusco destello, educada como había sido para creer, como los otros niños abandonados. En un misericordioso Dios, el primer pensamiento fue, mucho después, un brusco destello. Ella estaba siendo castigada por sus pecados, algunos de los cuales, como prueba adicional, sí, es que esta era necesaria, pasaron como un relámpago por su mente, uno tras otro, entonces desechados como una tontería o mucho después.
este pensamiento desechado, al darse cuenta de repente, al darse cuenta poco a poco de que no estaba sufriendo. Imagínate. Escritor, periodista y guionista, autor de las novelas La Filial, por la que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio de la Crítica. También escribió Trama y Urdimbre, Buscanidos y El Clan Brandif. Ayer se lanzó su último libro, autor material, que estamos deseosos de leerlo. Muchas gracias, Matías. Y por último, como guionista, ha trabajado en proyectos documentales y de ficción, tanto en Chile como en Argentina. Así que los invito a darle un fuerte aplauso a Matías. Muchas gracias a la embajada por la invitación, al embajador y a Mercedes también por sus palabras. Gracias a todos y todas por venir. Me dijeron que fuera breve, así que voy a aprovechar de ser breve. Voy a leer el inicio de una novela que a mí cuando la leí me desconcertó mucho, que se llama Nadar dos pájaros, que el título original es I'd Swim Two Birds, y que es de un autor que se llama Flann O'Brien, que tal vez en habla hispana no es tan conocido, pero que es un enorme autor irlandés, tan grande como Joyce y como Beckett, y quizás un poco más asequible, y que, bueno, en su momento cuando la leí por primera vez me impresionó mucho como su forma y cómo estaba abordada la historia, una historia que no solo tiene un comienzo, sino tres, y por eso elegí el inicio para leerles a ustedes. Y sobre todo por su sentido del humor. Creo que hay algo aquí que tiene que ver como con la identidad irlandesa y sobre todo con su literatura que tiene que ver con el humor, y me parece importante que se haga presente en esta velada. Tiene un epígrafe la novela que dice: pues todas las cosas se van y dejan sitio a otras. Tras haber colocado en mi boca pan suficiente para masticar 3 minutos, deseché mis poderes de percepción sensorial y me retiré a la intimidad de mi mente, asumiendo mis ojos y mi rostro una expresión ausente y absorta. Reflexionaba sobre el tema de mis actividades literarias, de los ratos de ocio. Que un libro tuviese un principio y un final era una cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Un buen libro puede tener 3 aperturas completamente distintas e interrelacionadas tan solo por la presencia del autor, o en realidad 100 veces otro tanto de finales. Ejemplos de 3 aperturas independientes. La primera: el Puka McPhelimay, un miembro de la clase demoníaca, sentado en su cabaña en medio de un bosque de abetos meditando sobre la naturaleza de los números y diferenciando mentalmente los impares de los pares. Estaba sentado en su díptica o antigua mesa de escribir de 2 hojas con bisagras y las partes internas enceradas. Sus dedos peludos de largas uñas jugueteaban con una caja de rapé de perfecta rotundidad y silbaban una gentil cavatina a través de una abertura de sus dientes. Era un hombre cortés y se le honraba por el generoso trato que dispensaba a su esposa, una Corrigan de Carlo. La segunda apertura. Aunque en la apariencia del señor John Furiskey no hubiese nada excepcional, tenía en realidad una característica que es poco frecuente. Había nacido a los 25 años de edad y había llegado al mundo dotado de memoria, pese a carecer de una experiencia personal que la justificase. Tenía los dientes bien formados pero manchados de tabaco, 2 muelas con empastes y una amenazadora cavidad en el canino izquierdo. Su conocimiento de la física era más bien modesto, no iba más allá de la ley de Boyle y del paralelogramo de fuerzas. La tercera apertura. Finn McCool era un héroe legendario de la antigua Irlanda. Aunque nada robusto mentalmente, era hombre de un desarrollo y un físico soberbios. Cada muslo suyo era tan gordo como la panza de un caballo, achicándose hasta una pantorrilla ancha como la barriga de un potrillo. 3 veces 50 muchachos podían enfrentarse a la pelota contra la amplitud de su trasero, que era tan grande como para detener una columna de guerreros en marcha a través de un paso de montaña. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí presentarles a Cecilia García Huidobro Macaulay. Ella es académica, periodista cultural, escritora, investigadora, profesora, miembro de la Cámara de Comercio chileno-irlandesa y muchas otras cosas más. Dirigió la revista universitaria de la Universidad Católica y fue 10 años editora de la revista de libros del diario El Mercurio. Fue decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, donde creó la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. También ha trabajado como investigadora en la Universidad de Princeton, donde investigó los trabajos del escritor chileno José Donoso. Y por si fuera poco, desde el 2017 es coordinadora de la cátedra Mujeres y Medios de la UDP,
Un aplauso para Cecilia, por favor. Muy agradecida por esta honrosa invitación. Mi madre debe estar contenta donde quiera que esté. Por algún azar, que no es el caso de detallar aquí, el breve párrafo que voy a leer más bien me eligió a mí y no al revés. Quizás no haya sido casualidad después de todo, pues se trata de uno de los rasgos más envolventes y atractivos de la narrativa de Claire Keegan, escritora nacida en 1968 y hoy una de las voces narrativas más importantes de la literatura irlandesa y mundial. Su obra, tan incisiva como perturbadora, precisamente acompaña a sus lectores por realidades y se detiene en situaciones donde algún albur saca a la luz secretos, esos que las familias guardan en el armario, la sociedad oculta con complicidad y la historia calla por siglos. Será por eso que su escritura conmueve y remece a la vez, cuestión que consigue con un estilo alejado de los efectismos y ajeno a cualquier tipo de estridencias. Veamos. Usa el cucharón, señala. Colgando sobre nosotras hay un cucharón, una sombra con forma de taza en el acero polvoriento. Me estiro y lo saco del clavo. Ella me sostiene del cinturón para que no me caiga. Es profundo, me dice. Ten cuidado. El sol, ahora inclinado, nos devuelve una versión ondulada de nuestro reflejo. Por un momento siento miedo. Espero hasta verme no como era cuando llegué, con el aspecto de una niña gitana, sino como estoy ahora, limpia, con ropa diferente, con la mujer detrás de mí. Hundo el cucharón y me lo llevo a los labios. Esta agua está fría y limpia, como ninguna otra que haya probado antes. Tiene el gusto de mi padre yéndose, el de nunca habiendo venido, el de no tener nada después de que él se fuera. Vuelvo a hundir el cucharón y lo alzo al nivel de la luz. Bebo 6 medidas de agua y deseo que por ahora este lugar sin vergüenza o secretos pueda ser mi casa. Después, la mujer me vuelve a poner a salvo, en el pasto y bajo sola. Escucho por un instante el balde flotando de costado antes de hundirse y llenarse con un sonido agradecido, un glú, previo a ser arrancado del agua y levantado. Volviendo por la huella y a través de los campos, la agarro de la mano y siento que la equilibro. Sin mí, estoy segura que se caería. Me pregunto cómo se las arregla cuando no estoy ahí y concluyo que por lo general debe llevar 2 baldes. Trato de recordar otro momento que no me haya sentido así y me pongo triste porque no puedo acordarme. Y feliz también porque no me acuerdo. A la noche espero que me haga arrodillar, pero en lugar de eso me arropa y me dice que si es lo que hago generalmente, puedo rezar mis oraciones en la cama. La luz del día todavía brilla con fuerza. Está a punto de colgar una manta sobre el riel de la cortina para bloquear la luz cuando se interrumpe. ¿Preferirías que te deje la luz? Ajá, digo, sí. ¿Te da miedo la oscuridad? Quiero decir que me da miedo, pero también me da miedo decirlo. No te preocupes, dice, no importa. Clark Keegan, Foster, novela corta o cuento largo traducido como 3 luces. The
that's known to the artists who have known true gods of sound and soul, and word and tint, for I did not stint, for I gave her poem to say, with her own name there, and her own dark hair like clouds o'er the fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her walking now, away from me so nearly, my reason must allow that I have loved not as I should, a creature made from clay, when the angels that they lose his wings at the dawn of day. Escritor chileno que no necesita presentación porque, como todos saben, es considerado uno de los autores más representativos de la nueva narrativa chilena de los 90. Gonzalo ha publicado 7 novelas y 3 colecciones de cuentos. Ha ganado varios premios, entre ellos en 1991 la primera edición del concurso de novela inédita del Mercurio con La ciudad anterior. Bienvenido, Gonzalo Contreras. Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación y a nuestra anfitriona, el embajador también. Y voy a leer un poema de Yeats que es muy breve. Es un poema que para mí fue muy importante, que dice relación con la vocación literaria, con la vocación por el arte y por los costos que debe pagar el artista cuando escoge serlo. Este poema me es tan importante que lo usé como epígrafe de una novela mía, que es El Gran Mal, de 1998, y que es novela que dice mucha relación también con el contenido de este poema. El nombre del poema es The Choice, y lo voy a leer primero en inglés que puedo, y luego en una excelente traducción en español. The Choice. Y dice así: The intellect of man is forced to choose perfection of the life or of the world. And if it take the second, must refuse a heavenly mansion, irradiating in the dark. When all that story finished, what's the news? In luck or out, the toil has left its mark. The old perplexity and empty purse, or the day vanity denies remorse. Esa es la versión inglesa, vamos a leer ahora la versión en español. El intelecto del hombre está forzado a elegir la perfección de la vida o de la obra, y el que escoja la segunda debe rehusar la mansión celeste furioso en las sombras. Al cabo de toda esta historia, ¿qué hay de nuevo? Con suerte o sin ella, el esfuerzo dejó su marca. La vieja confusión, un monedero vacío, o la vanidad del día, o el remordimiento de la noche. William Butler Yeats. A continuación le damos la bienvenida a una amiga de la embajada. La periodista Carolina Gutiérrez trabajó en Chilevisión durante más de 20 años desempeñando diferentes labores, entre ellas periodista de cultura y espectáculos. Ha trabajado en radio y prensa escrita. Actualmente la podemos ver en 24 Horas TVN. Tenía un sueño pendiente que era estudiar en el extranjero y el año pasado se animó a todo y lo cumplió. Y eligió una ciudad linda, amigable y entretenida, que es Dublín. Bienvenida, Carolina. Hello everyone, ladies, gentlemen and friends. Me encantaría seguir en inglés, pero necesito 3 Guinness más.
Como bien decía Mercedes, muchas gracias por la presentación. El año pasado estuve 7 semanas en Dublín, que me parecen muy poco para un país tan hermoso, del cual me enamoré y del cual espero volver algún día para seguir recorriendo y conociendo no solo su gente, también sus lugares. Y sobre todo Dublín, una ciudad tan hermosa, que ha inspirado mucho de lo que James Joyce hace. Fíjense que el gran escritor irlandés nació el 2 de febrero de 1882. Era un hombre, dicen, triste, intratable. Bebía demasiado, me imagino que Guinness. No hablaba con nadie, ni siquiera con su esposa, que se llamaba Nora. Joyce es considerado el escritor irlandés por excelencia, paradojalmente, claro. Terminaría huyendo de su Dublín natal, a donde solo regresó en contadas ocasiones. Aún así, el autor se ha convertido en un importante foco turístico de su país, sobre todo en la capital, en Dublín, una ciudad que muchos de los admiradores de su obra visitan para recorrer esos escenarios que describió en su libro Ulises, la obra que lo inmortalizaría. Bueno, el Ulises de Joyce estaba considerado una obra maestra de la literatura universal. La acción de la historia sucede en un solo día, el 16 de junio de 1904. En la novela solo aparecen 3 personajes. Bueno, fue publicada en Estados Unidos en 1934, 2 años antes que en Inglaterra. Se tradujo a muchísimos idiomas, incluido el japonés. La primera edición en español estuvo a cargo del argentino José Salas Subirat, que logró traducirla y publicarla recién en 1945 en Buenos Aires. Aquí viene la parte difícil, porque la letra es enana y todavía me niego a usar mis anteojos para la lectura. Lo voy a intentar. En la decisión de sus señorías influyeron cuestiones de espacio. ¿Va a tomarse otra ciudadano?, dice Joe. Claro, dice. ¿Cómo no? ¿Usted?, dice Joe. Agradecido, Joe, le digo. Que su sombra no se achique nunca. Repita las dosis, dice Joe. Bloom hablaba y hablaba con John Weiss, totalmente excitado con su triste jeta gris avellana, permitiendo ese hocico pato pardo borroso que tiene. Persecución, dice, toda la historia del mundo está repleta de eso, perpetuando el odio nacional entre las naciones. Pero, ¿usted sabe lo que significa una nación?, dice John Weiss. Sí, dice Bloom. ¿Qué?, dice John Weiss. Una nación, dice Bloom, una nación es la gente que vive en un mismo lugar. Caramba, dice Ned riendo. Entonces soy una nación, ya que vivo en el mismo lugar desde hace 5 años. Así que todos vieron de Bloom, que tratando de salir del paso dice, o también en lugares diferentes. En mi caso, dice Joy. ¿Cuál es su nación, si puedo preguntarlo?, dice el ciudadano. Irlanda, dice Bloom. He nacido aquí, Irlanda. It's now time to give the floor to Nicolás Poblete. He's described as one of today's most prolific and versatile Chilean writers. Author of several novels, actually he has just launched the book Succión, so today we are leaving the MAVI with plenty of titles to read. He has received a number of awards during the past 10 years, including fellowships for his writing as well as teaching awards. Nicolás received his PhD in Latin American literature from Washington University in St. Louis. And in addition to teaching literature, he's a translator and regular contributor to newspaper. Welcome, Nicolás Poblete. Thank you so much. This is a real honor. To just choose one writer is never easy, considering given the abundance of Irish literary treasures. So I thought I'd go with maybe somebody that's not that known yet, Dorian Nick Griffin.
and I don't think this book has been translated yet. So I'm going to have to read in English. The book, even though it's sort of a novel, it includes several poems at the end, written originally in Irish and then translated into English. Just consider the title, A Ghost in the Throat. This idea that your throat might be possessed by somebody, by a ghost, and that the ghost is speaking through you. So I thought this was very, not only shocking, but so tantalizing maybe. So I'm just going to read some snippets from the book. This is a female text. This is a female text composed while folding someone else's clothes. My mind holds it close and it grows, tender and slow, while my hands perform innumerable chores. This is a female text born of guilt and desire, stitched to a soundtrack of cartoon nursery rhymes. This is a female text, and it is a tiny miracle that it even exists, as it does in this moment, lifted to another consciousness by the ordinary wonder of type. Ordinary, too, the ricochet of thoughts that swoops now from my body to yours. This is a female text, reading in the 21st century. How late it is, how much has changed, how little. Not done yet. In performing this oblique reading, I'll devote myself to luring female lives back from male texts. Such an experiment in reversal will reveal, I hope, the concealed lives of women, present always, but coded in invisible ink. Remember this lesson. In every page, there are undrawn women, each waiting in her own particular silence. We may imagine that we can imagine the past, but this is an impossibility. Thank you so much. I would now like to welcome our next reader, Alita Bird. Alita is a musician and journalist by profession. She has worked for National Geographic in the United States, the Financial Mail in South Africa, and RTE in Ireland, among other media organizations. Her writing for the US magazine Spectrum included reporting from Rwanda and Tanzania on the genocide trials at the International Criminal Tribunal from Rwanda. Alita is also a founding member of our Embassy of Ireland book club. Please welcome Alita Bird. When I first met Paul, he made me read John McGahern, That They May Face the Rising Sun, so that I could try to learn about the sorrowful lyricism of the Irish and to begin my education of understanding the Irish soul. And I did not choose to read that here tonight. I decided to read an excerpt from Anne Enright. She is a prolific and well-known Irish woman author. This book, The Green Road, I read it when it came out in 2015. It's a story about family, home, and disappointment, like lots of her stories and her books are. These are themes she keeps coming back to. In the book, The Green Road, there are 4 adult children who are home for Christmas with their mercurial, hard-to-please widowed mother. Constance, the oldest daughter, is the only one who has stayed living near the family home in County Clare, raising her children nearby, looking in on her mother, and feeling like a martyr while doing all the jobs in the lead up to Christmas. But the part of the book that has stuck with me ever since I read it is the perfectly described scene when Constance goes to the supermarket to get everything the family will need for their traditional Christmas dinner at their mother's house. It is mundane in the extreme, yet it captures the panic and the stress that comes before a holiday for the one who feels the responsibility of making everybody happy.
In the true Irish way, Constance overflows with a selfish generosity. She wants to give people gifts, insisting on second helpings, another cup of tea. She wants to be thought generous. So, I may be a little bit embarrassed to have chosen a grocery list for my reading, but I think that it really captures the small moments that make up a life. And it's not always the sublime, it's these small moments. And I think there are so many Irish writers who do such a wonderful job of just capturing the very little things, the small things like these, as Claire Keegan says. The next morning, she went early into Ennis. It was 10 a.m. on Christmas Eve, and the supermarket was like the apocalypse, people grabbing without looking and things falling in the aisles. But there was no good time to do this. You just had to get through it. Constance pushed her trolley to the vegetable section. Celery, carrots, parsnips for Desi, who liked them. Sausage and stage for the stuffing, an experimental bag of chestnuts, vacuum-packed. Constance bought a case of Prosecco on special offer to wrap and leave on various doorsteps, and threw in 8 frozen pizzas, in case the kids rolled up with friends. Frozen berries, different ice cream. She got wine, sherry, whiskey, fresh nuts, salted nuts, crisps, bags and bags of apples. 2 mangoes, a melon, dark cherries for the fruit salad, root ginger, fresh mint, a wooden crate of satsumas, the fruit cold and promising sweet, each one with its own sprig of green, dark leaves. She got wrapping paper, red paper napkins, sellotape, and, more out of habit now the children were grown, packs and packs of batteries, AAA, AA, a few C's. She took 5 squat candles in cream-colored beeswax to fill the cracked hearth in the good room at Ardeven, where no fire was lit this 10 years past, and 2 long rolls of simple red baubles to fill the gaps on her mother's tree. She went back for more sausages because she had forgotten about breakfast. Tomatoes, bacon, eggs. She went back to the dairy section for more cheese, back to the fruit aisle for seedless grapes, back to the biscuit aisle for water biscuits. She searched high and low for string to keep the cloth on the pudding, stopped at the delicatessen counter for pesto, chicken liver pate, tubs of olives. She got some ready-cooked drumsticks to keep people going. At every corner, she met a neighbor, an old friend. They rolled their eyes and threw Christmas greetings, and no one thought her rude for not stopping to converse. She smiled at a baby in the queue for the till. "I know," she said. "Yes, I know." The baby considered her fully. The baby gave her a look that was complete. "Yes," she said again, and got the curl of a sweet, thoughtful smile. All this kept Constance occupied until the time came to unload the contents of her trolley onto the conveyor. And the chapter goes on to say about all the things she forgot and had to go back to the supermarket to get. Thank you. To conclude this program of readings, we would like to introduce Christopher Maguire on behalf of the Catholic University, who opened the doors for us to hold this event. He has a bachelor's in science degree from the University of British Columbia, a master's degree from the University of Portland, and an MBA from the Catholic University in Chile. Chris is the director of the UC English Language Center, which has been promoting the study of the English language for more than 10 years. Of Irish roots, his ancestors arrived in Iquique a long time ago. Today, they are a beloved family by the embassy. As I often refer to them, the Maguire clan. Hello, hello. How's everyone? You got room for one more? Yes? One last one? It's a real pleasure to be here. I wanted to thank, obviously, from the bottom of our heart, our Ambassador Paul Gleason. He's been a wonderful friend. You have no idea how amazing he's been with our family, with our recent passing of our father, who passed away a little while ago. And also Mercedes and the entire staff. I want to also welcome each and every one of you, because this is an amazing place, and La Católica is built for that. We are an open university. We want to welcome everyone. Thank you to you as well, gentlemen, for coming a long way for some Chilean wine. So thank you very much for that. And kidding aside, it really is amazing hearing you share your talent with us. Just listening to your talent, just hearing you speak and sing and share with us.
I would just close my eyes. I remember being in Ireland. It's amazing. I could smell, I could sense, I could taste, I could imagine being back there again with my family and friends. So thank you. Today I'll be sharing with you a very special poem. I read it, I don't know how many times. And it means a little bit. I don't want to give it away, but it's something to do with something's happening, and sometimes you're not part of that, and sometimes you're left aside, or you're left with thinking about issues that might be troubling you or that you're deciding. So if you really listen to the words, you might be able to get something out of it, definitely. So this is Inniskeen Road, July evening, by our friend Patrick Kavanagh. So I'd love to share this with you. And I hope my eyes don't fail me. So, the bicycles go by 2s and 3s. There's a dance at Billy Brennan's, not too far away tonight. And there's a half-talk and just a code of all mysteries. And the wink and elbow of language of the light. 9:30, or 8:30, and there's not a spot upon the road. No shadow thrown that might turn out a man or a woman. Not a footfall tapping secrecies of stone. I have what every poet hates and spite, of all the solemn talk of contemplation. O. Alexander Selkirk knew the plight of being king and government and nation. A road, a mile of kingdom, I am king of banks and stones and every blooming thing. This is July Evening by Patrick Kavanagh. Thank you. Tenemos la presencia de nuestro prorector Patricio Donoso al fondo, que humildemente vino después de un lanzamiento de un libro, y queremos darle un aplauso, si nos pueden, por ayudarnos con esto. Agradezco al embajador, a Mercedes, por haber elegido este lugar. Yo creo que para nosotros realmente es una alegría, porque este es un lugar de la cultura, es un lugar de las artes visuales, es cierto, pero hoy día tenemos al lado esta obra de Adrián West. Tenemos estas declamaciones de poesía, tenemos al coro de Trinity College, conozco bastante a la Vice Chancellor de Trinity College, y creo que es muy grato tenerlos a ustedes, having you here. It's really great for us. I appreciate this. Y realmente creo que este espacio se puede nutrir de este tipo de iniciativas. Agradezco a Amelia, que está por ahí atrás, la directora del museo, por haber acogido la actividad, y creo que esto nos ayuda mucho, en realidad, para alegrarnos, para renovar el espíritu, y por tanto vuelvo a agradecer al embajador. Muchas gracias, y también Mercedes. Muchas gracias, Patricio, y por supuesto, cada Patricio es irlandés, obvio. Tengo pasaportes para cada Patricio en el América. No. Muchas gracias a todo su equipo. Tenemos muy buenos socios aquí en la Universidad Católica. Estamos muy agradecidos, y gracias, Christopher, a ti y a tu familia que están con nosotros esta noche, su madre por allá y toda su familia. Gran amigos para nosotros en la embajada. Christopher was talking about the wink and elbow language of delight. That phrase brings me back to Irish poetry. And so much of what Ireland and Chile share in terms of our communities and our friendships is rooted in the wink and elbow language of delight. Beautiful phrase. Christopher, thank you. Patricio, thank you. Gracias a todos nuestros maravillosos y talentosos lectores, a Mercedes y a nuestro equipo de la embajada por hacer el trabajo duro para llevar esto a buen término. I have to tell you in English, Mercedes is responsible for all the cultural work at the embassy, obviously. She got the job because she convinced us of her love of Irish poetry, but she's responsible for all the work of the embassy, all the cultural work. And in the last few months, we've had an exhibition on the Santiago Metro of photographs from 15 Irish photographers all over Metro Baquedano, one of the busiest stations here. And last night at 3 a.m., Mercedes was at the embassy to take down those photos and to put them in
and store them in the embassy at 3 a.m. in the morning while doing all the work for this event. I don't even want to think about the amount of EU and Chilean legislation we have broken as an embassy within the last 48 hours. But I will be pleading diplomatic immunity when the various authorities come to ask us about that. But it's a sign of the commitment of Mercedes and all our staff at the embassy, something I've been hugely grateful for over the last 4 years. Tenemos una última canción de los fabulosos Trinitones. Muchísimas gracias. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the roses fall falling. 'Tis you, must go and I must bide. But can ye buy when summer's in a meadow, or when the valley's hushed and white with snow? 'Tis I'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. And when you come and all the flowers are dying, and I am dead as dead I will maybe go out and find the place where I am lying, and kneel and say, Anave there for me, and I shall hear how soft you tread above me, and all my breath will warm as sweet as sweet, for you will bend and tell me that you love me, and I will sleep in peace until you come to me. Es un placer estar aquí contigo. Tuvimos un gran tiempo escuchando a cosas que aprendemos sobre en la escuela y en nuestras familias. Muchísimas gracias por la exposición de cosas irlandesas por todo el mundo. Si es posible, vamos a cantar una